guys! Welcome back to our channel. So for tonight's video, I'm gonna make some aglio olio. It's very simple. So samahan niyo ako magluto. What are you doing there now? I'm just chopping some garlic. And here, niluluto na natin yung pasta. It's closer na. So I think this is ready, but papatry muna natin kay Tom kung malambot na yung pasta. Okay. Yan, tatry muna nito bago ko i-off yung stove. I always test it by chewing it on my front teeth, and this is not ready. It's not ready still. No, it still needs more. Okay. So guys, luto na yung pasta. I-off na natin to bago pa tuluyang lumambot ng todo. Yan. So, yan na yung pasta natin. I always do this. Cold water para mag-stop yung cooking niya. Yep. There you go. So, the main ingredients for aglio olio are chopped garlic, prawns, this is optional only, and then dried tomatoes, and olive oil, and then butter. So, yun lang yung mga ingredients. And, napakasimple niya pero napakasarap. So, mamaya, papakita ko sa inyo kapag naluto ko na siya. So, by the way guys, this is my own version. May kanya-kanya tayong version ng pagluluto nito, pero ito yung version ko. So, first is butter. Yan. Tunawin lang natin. Malapit nang matunaw yung butter. Nilagyan ko siya ng konting oil kasi ayaw nating masunog yung butter kasi papait yung lasa niya. So, natutunaw na yung butter, so lalagyan na natin siya ng oil para hindi siya masunog. Okay. So next is gigisa na natin tong garlic. Nung nasa Manila ako, isa to sa favorite kong niluluto kasi gustong-gusto to ng ate ko at nung iba kong friend pag bumibisita sila sa akin sa condo. Kasi sobrang kailangan lang natin talagang halu-haluin tong garlic kasi kapag nasunog siya, mapait na. So hindi na masarap. So next, ito na, lalagay na natin tong sun-dried tomatoes. Yeah. Gusto ko medyo madami para masarap. Kasi kapag kumakain kami sa Yellow Cab, sa Pinas, ito yung lagi naming in-order. At doon ko rin nalaman na naglalagay sila ng sun-dried tomatoes. Ito yung nag-a-add ng flavor sa aglio olio. Yan, igisa-gisa lang natin. So, naamoy ko guys yung buttered garlic and then yung sun-dried tomatoes at nakakagutom na. Sa Yellow Cab, isa to sa pinaka-the best na pasta nila, aglio olio, and then yung Alfredo. But every time na nasa Pinas kami, ito yung favorite na in-order namin dun sa Shangri-La, sa May Rustan. The best yung aglio olio ng Yellow Cab. So, kung nandiyan kayo sa Pinas, try nyo na. Kung may budget lang naman. Kasi medyo mahal. Pero, very affordable naman kung gusto nyo magluto sa bahay, mas maraming makakakain. Kaya, try nyo na. So, ito na yung last ingredients natin. Prawns. Yan. So,
like I said earlier, optional lang tong prawns kasi medyo pricey siya. So, pwede namang wala. Pero kung may budget kayo, pwede, yan, lagyan ng konting prawns para may add ng flavor din. So, etong prawns is naka 3 minutes na. So, baligtarin lang natin siya para magkaroon ng color din yung kabilang side. Makikita nyo? Kung makikita nyo, tingnan nyo, nag-curl na siya. So, lapit na siyang maluto. Na siya. Yun. Hindi naman siya kailangan na matagal lutuin. Basta nag-curl up siya, luto na yun. So, ito na guys. Look. Luto na yung prawns natin. So, ready na natin yung pasta. Ganun lang kadali. So, eto guys, eto na yung sunod, pasta. 1 packet to kasi usually half a packet lang yung niluluto ko pero lagi kaming nabibitin kasi nga masarap. So, niluto ko na yung 1 packet para meron kaming pang lunch bukas. Lagay na natin yung pasta. Haluin ko lang muna siya para mag ano yung flavor niya sa pasta. So nilalagay lang natin yung pasta pakonti-konti kasi pag binuhos ko agad lahat hindi yung flavor niya is hindi pupunta agad dun sa pasta. So, kailangan konti-konti lang para kumapit yung lasa ng garlic, ng butter, tsaka ng dried tomato sa pasta. So, dito guys, sa part na to, kailangan natin mag-add ng olive oil para hindi mag-dry yung pasta. Masarap kapag medyo maraming olive oil. So, maglalagay na tayo ng salt. Huwag masyadong madami kasi pag magsiserve naman na kayo, pwede na lang magdagdag kung hindi ganun kaalat. Yung chili flakes is optional din. Kung mahilig kayo sa maanghang, pwede niyong lagyan. Pero kung hindi, okay lang din. So, love namin ito mang spicy food. So, maglagay tayo ng chili flakes. And then, lastly is parsley. So, it's done. It's done, guys. Diba? Apaka-simple lang. Kaya nyo itong gawin. Try nyo na to. So, tara. Dalhin natin to sa table and kain na tayo. Ito na, guys. Yep. Okay, guys. So, ito na. Kain na kami ng aming dinner. Ito lang yung simpleng dinner namin. Madali ang luto. It's always nice when somebody else prepares the food and all you have to do is eat it. So this is one of Honey's little specialties, a very, very quick recipe, but it's the best. I could have this three or four times a week, but of course, I can't. But this is really, really nice. So congratulations to my love. Well done. Great meal. The proof of the pudding is in the eating. So let's go. Let's go. Let's eat. I'll put you some. Sure. Oops, sorry. What? Put you some Prawns? prawns. That's okay. 1 or 2 be fine for now. Thank you. And some sun-dried tomatoes. Where's the sun-dried chicken? Doesn't matter. Doesn't matter.
Thank you. Okay. And then maybe your Parmesan cheese. Ang bango, guys. Pakabango. Ang bango niya. Kasi yung amoy ng butter tsaka ng garlic is the best talaga. Kahit sa ang luto. Would you like some grated cheese, madam? Yes, please. Okay. Okay. Thank you, Lord. Kayoriksi. Kain tayo, guys. I always like to see what I'm eating. Alam ko na medyo maaga pa dyan sa Pinas. Kasi dito kasi is, What's that? it's 7:45 na. So medyo late na. She never ever stuffs this one up. It's so nice. Kain. First bite. Okay, guys. Well, thanks so much for watching. You want to do the salutations? Yeah. So, hanggang dito na lang yung video namin, guys. Sobrang short videos lang. And, apakasimpleng dinner lang. Para lang sa amin dalawa naman ito. So, salamat sa lahat ng sumusuporta and sa lahat ng aming mga bagong viewers. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat at sana magtuloy-tuloy pa. Kaya, don't forget to subscribe and hit the notification bell. And give us a like. Please give us a big thumbs up. And comment. Please comment Tagalog or English. That's fine. I can translate it to Tom. You guys are all welcome to our channel. You're also welcome to dinner. Come over for dinner. Yes! If you're here in Adelaide, come over. Thanks, So, guys. thank you so much, guys. Hanggang sa muli. Bye. See you in our next vlog. Bye.